warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, saya di sini dengan Muhammad Rozakul Fadli akan menjelaskan tentang gerak harmonis sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menunjukkan sebuah video. Perhatikan ayunan bandul pada video berikut ini. Dan kemudian perhatikan video kedua berikut ini. Awalnya, kedua bandul tersebut disimpangkan dengan sudut yang sama. Namun, lama-lama ayunan bandul tersebut berbeda. Ada yang tahu kenapa hal tersebut terjadi? Sebelum kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu gerak harmonis. Gerak harmonis merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan dan memiliki periode yang sama. Gerak harmonis itu sendiri disebabkan oleh gaya pemulih. Gaya pemulih merupakan gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangannya. Jadi misal kalau ada bandul yang berayun dari A, B, C, dan kembali ke A, maka disebut satu getaran penuh. Gaya pemulih merupakan gaya yang membuat bandul kembali ke posisi semula. Pada posisi kesetimbangan, sudut theta bernilai 0. Sehingga pada posisi kesetimbangan, gaya pemulihnya bernilai 0. Pada saat bandul di posisi kiri titik kesetimbangan, arah gaya pemulihnya ke kanan menuju titik setimbang. Sehingga bisa ditulis Fr sama dengan min Mg sin theta. Ada yang tahu kenapa min minus? Karena gaya pemulih berlawanan dengan arah perpindahannya. Jadi misal bandul ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Kemudian, jika bandul ke kiri, maka gaya pemulihnya adalah ke kanan. Jarak perpindahan S pada sudut theta yang berjari-jari R adalah S sama dengan theta R.
Jika L merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut dan theta adalah sudutnya, kemudian X merupakan perpindahannya, maka bisa dikatakan X sama dengan theta L. Ketika ada bandul yang disimpangkan, maka ada gaya berat. Dengan sudut theta, karena sudutnya sama, maka sudutnya adalah theta. Kemudian ada gaya tegang tali atau Ft. Karena disimpangkan dengan sudut theta, maka gaya tegangnya adalah Mg cos theta. Kemudian yang tegak lurus adalah Mg sin theta. Karena arahnya sama dengan gaya pemulih, maka besar gaya pemulihnya adalah Mg sin theta. Sehingga bisa ditulis Fr sama dengan min Mg sin theta. Besar gaya pemulih adalah min Mg sin theta. Karena sudut theta kecil, maka sin theta sama dengan theta, sehingga bisa ditulis min Mg theta. Dari persamaan sebelumnya, X sama dengan theta L, maka theta bisa ditulis X per L. Sehingga gaya pemulihnya bisa ditulis min Mg X per L. Kemudian ketika kita kembali pada gaya pemulih pegas, maka sama dengan min Kx sama dengan min Mg X per L. Sehingga K sama dengan Mg per L. Dari persamaan tersebut, jika massa meningkat, maka K meningkat. Kemudian, ketika gravitasi meningkat, maka K juga meningkat. Namun, jika L meningkat, maka K berkurang. Kemudian, pada periode pegas adalah T sama dengan 2pi M per K. Tadi kita telah menemukan K sama dengan Mg per L. Sehingga bisa ditulis T sama dengan 2pi akar M per L sama dengan L per K, seper K. Dari persamaan tersebut, 1 per K sama dengan L per M kali G. Sehingga kita bisa tulis ulang, T sama dengan 2pi M kali L per M kali G. Kemudian masanya bisa dicoret. Sehingga T sama dengan 2pi akar L per G. Dari persamaan T sama dengan 2pi akar L per G, kita dapat menemukan frekuensinya. Frekuensi sama dengan 1 per T, sehingga bisa ditulis frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar G per L.
Baik, mari kita kembali pada video di awal pembelajaran. Kenapa ayunan bandul berbeda-beda padahal disimpangan dengan sudut yang sama? Apakah dari penjelasan tadi kalian dapat mengetahui kenapa ayunan bandul tersebut berbeda-beda? Baik, perhatikan video berikut ini. Ada 15 bandul yang memiliki panjang tali yang berbeda. Panjang bandul terpanjang dapat melakukan 15 osilasi selama 60 detik, sehingga panjang talinya adalah 344,27 mm. Kemudian panjang tali bandul terpendek melakukan 65 osilasi sehingga panjang talinya 218,62 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali, maka semakin besar periodenya dan semakin kecil frekuensinya. Baik, tadi kalian telah melihat pengaruh panjang tali terhadap periode bandul. Kemudian bagaimana bila kita memvariasi masa bandul tersebut? Apa ada yang sudah tahu jawabannya? Setelah dilakukan percobaan, ternyata variasi massa tidak berpengaruh terhadap periodenya. Dilihat dari 8 kali percobaan tersebut, rata-ratanya adalah sama, sebesar 3,82. Baik, karena materi telah berakhir, saatnya latihan soal. Assessment. Baca dan tulis soal berikut, kemudian coba kerjakan. What is the period and frequency of a simple pendulum that is 70 centimeters long on the Earth and on the Moon?
So how can we figure out this problem? So let's focus on the Earth first. So the period is equal to 2 pi times the square root of L divided by G. So that's 2 pi. Now L has to be in meters. So let's convert 70 centimeters into meters. 1 meter is equal to 100 centimeters. So these units cancel. Whenever you divide by 100, move the decimal 2 units to the left. So 70 divided by 100 is simply 0.70. And on Earth, G is 9.8. 0.7 divided by 9.8, that's about 0.0714. If you take the square root of that, you should get 0.2673 times 2 pi. And the period is about 1.679 seconds. So that's how long it takes for it to make one complete cycle. Now what about the frequency? The frequency is 1 divided by the period. So it's 1 divided by 1.679 seconds, which is about 0.596 hertz. So that's how many cycles this particular pendulum will make in a single second. Now this is on the Earth. What about the Moon? On the Moon, the gravitational acceleration is much less. Instead of being 9.8, it's about 1.6. So 0.7 divided by 1.6 is 0.4375, and if we take the square root of that, that's 0.6614 times 2 pi, and you should get 4.16 seconds. So as you can see, because the gravitational acceleration is much weaker on the Moon compared to the Earth, the period is much higher. So on the Moon, it's going to take a longer time for the pendulum to make one cycle, 4.16 seconds. Now the frequency is 1 divided by the period, or 1 divided by 4.16 seconds. So the frequency is about 0.24 hertz. So as you can see, if you decrease the gravitational acceleration, the period will increase. And if you increase the gravitational acceleration, the period of a simple pendulum will decrease. Here's another problem that we could try. A pendulum makes 42 cycles in 63 seconds. What is the period and frequency of the pendulum? The period is basically the time it takes to complete one cycle. So you can find it by taking the total time and dividing that by the total number of cycles. So the total time is 63 seconds, and the total number of cycles is 42. Now 63 divided by 42 is about 1.5. So it takes 1.5 seconds to make a single cycle. So that is the period. The frequency is the number of cycles per second. So you can find it by taking the total number of cycles and dividing it by the total time. So we have 42 cycles occurring in 63 seconds. 42 divided by 63 is basically 2 over 3, which is 0.6 repeating, and we can round that to 0.67. So you can also find f by using this equation, 1 over t, which is 1 over 1.5. If you divide those two, you get the same answer, 0.67 hertz. Now what about part B? What is the length of the pendulum on Earth? So let's start with the equation t is equal to 2 pi square root L divided by G. So let's begin by squaring both sides of the equation, so we can get rid of the square root symbol. So on the left, we're going to have t squared. On the right, 2 squared is 4 times pi squared. And the square root symbol will disappear,
and we're just going to have L over G. So let's multiply both sides by G. So gt squared is equal to 4 pi squared times L. And now let's divide by 4 pi squared. So L is gt squared divided by 4 pi squared. So that's how you can calculate the length of the pendulum. So let's plug in the information that we have. On Earth, G is 9.8. The period, we found it to be 1.5 seconds. And let's not forget to square it. And let's divide it by 4 pi squared. Make sure you put this in parentheses too when you're dividing it in your calculator. So if I typed it in correctly, the answer that I got is 0.5585 meters. So that's how long the pendulum is. And if you want to convert it to centimeters, simply multiply by 100, which is going to be 55.85 centimeters. The pendulum is a useful device, especially if you're an astronaut. It can help you to calculate the gravitational acceleration of a planet. So let's say if you have an 80 centimeter simple pendulum, if it's 80 centimeters long, and you discover that it makes 28 complete swings or cycles in 45 seconds. Using this information, what is the gravitational acceleration of this unknown planet? Now, the first thing we need to do is calculate the period. The period is the time divided by the number of cycles. So the total time is 45 seconds, and that corresponds to 28 complete cycles. So 45 divided by 28 is about 1.607 seconds. So that's the time it takes to complete just a single cycle. Now that we have the period, we can find G. But let's start with this equation and let's solve for G. So just like last time, let's square both sides of the equation. T squared is equal to 4 pi squared times L divided by G. Now let's multiply both sides by G. So in this case, G is going to cancel. So what we have now is gt squared is equal to 4 pi squared times L. And now let's divide both sides by t squared. So G, the gravitational acceleration, is 4 pi squared times the length of the pendulum in meters divided by the square of the period. So this is 4 pi squared. L is 0.8 meters. And the period is 1.607 seconds. And let's square it. Pi squared is about 9.8696 times 4 and times 0.8. You should get 31.583 on top. 1.607 squared is about 2.5824. And if you divide those two numbers, you should get 12.2. So this is the gravitational acceleration of the planet.